მოგესალმებით, მოხარული ვართ, რომ დღეს საქართველოს პარლამენტში მასპინძლობთ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ორპარტიულ დელეგაციას კონგრესმენ პიტერ როსკამის ხელმძღვანელობით. მინდა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ დელეგაციის შემადგენლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში აშშ-ისა და საქართველოს მეგობრობის ჯგუფის თავმჯდომარე კონგრესმენი გერი კონოლი, აგრეთვე საქართველოს მეგობრები კონგრესმენები დევიდ პრაისი და ადრიან სმიტი, კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო მათ საქართველოში სტუმრობისთვის. დელეგაციის წევრთა სახელებს უკავშირდება კონგრესში 2016 წელს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუციის მიღება და უკანასკნელი წლების მანძილზე საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების აქტში ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერის მობილიზება. ასევე ორ ქვეყანას შორის განათლების, თავდაცვის, უსაფრთხოების, ჯანდაცვის, ხალხთაშორისი ურთიერთობების, ეკონომიკისა და სხვა სფეროებში თანამშრომლობის გაღრმავება. ჩვენ შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ჩვენ ქვეყნებს შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის არსებულ მჭიდრო ურთიერთობებზე და ჩვენ განვიხილეთ საქართველოში მიმდინარე რეფორმები, რომელთა მიზანია ქვეყნის განვითარება, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, ასევე ეკონომიკის გაძლიერება, კანონის უზენაესობის კიდევ უფრო გამყარება და პოლიტიკური სისტემის კონსოლიდაცია. საქართველოს პარლამენტი მრავალი წელია აქტიურად თანამშრომლობს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესთან ინსტიტუციური გაძლიერების მიმართულებით. ჩვენი თანამშრომლობა ემსახურება პარლამენტის როგორც უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ეფექტიანობის გაზრდას. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვიმსჯელეთ ჩვენ ამერიკელ მეგობრებთან საკანონმდებლო ორგანოებს შორის კავშირების გაღრმავების კონკრეტულ შეასრულებებზე. შევთანხმდით, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა და ორ პარლამენტს შორის მეგობრული ურთიერთობები მომავალში კიდევ უფრო გამყარდება. დიდ მადლობას ვუხდი კიდევ ერთხელ კონგრესის დელეგაციის წევრებს სტუმრობისთვის და საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების განვითარებაში შეტანილი მათი წვლილისთვის კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩვენ სტუმრებს. დიდი მადლობა. Well, thank you, Mr. Chairman, for your hospitality today. And on behalf of the American delegation, we are very pleased to be here. My name is Peter Roskam, and I am the chairman of the House Democracy Partnership. We are a bipartisan delegation of the United States House of Representatives. And I know the chairman just introduced our delegation, but I'd like to do it again. David Price from North Carolina, Adrian Smith from Nebraska, and Jerry Connolly from Virginia. We're here today to communicate a very clear message, and that is a commitment from the United States Congress on a bipartisan basis to the territorial integrity and sovereignty of Georgia as a nation. Georgia is a good news story. The admiration that we have for the people of Georgia and the decisions that they're making and moving forward in a very tumultuous area in the world. We recognize that there are pressures from authoritarian regimes right on your border, and the decisions that Georgia is making to move forward and maintain democratic principles and a continue interest in integrating into a Western-style democracy is a very significant and powerful thing. We're here as partners, we're here as friends, and we're here to reiterate that level of commitment. And also it needs to be said and acknowledged that we greatly admire and appreciate Georgia's commitment to military operations around the world, particularly in Afghanistan. It is not lost on us that Georgia has suffered as a result of joining with Western forces in fighting terror, and yet Georgia steps up time and time and time again, and we're deeply appreciative and acknowledge that. I'd like now to introduce my friend and colleague, the gentleman from North Carolina, Mr. Price. I want to thank our chairman, Mr. Roskam, and the chairman of the Parliament, his colleagues who have just met with us and had a very enlightening and helpful discussion about what is happening in Georgia since our last visit, which was not even 2 years ago. But there has been lots of change, of course, a major election and a new parliament and a good deal of activity moving toward constitutional changes and legislative changes that are very important for this country. So our concern since the House Democracy Partnership cooperation was established 10 years ago, our concern has been to exchange ideas, exchange best practices. We've had dozens of Georgian members of parliament to our country. We've been here, I think, 6 times. We work with the staff. We work to build up the parliament because our view is, although free and fair elections are absolutely critical to democracy,
what happens between elections is just as important, namely the functioning of representative institutions which work effectively to reflect the popular will, but also to reflect diverse interests, to give a due voice to the minorities and to opposition, and to integrate all this into national policy that is legitimate and that moves Georgia forward. Our country has great admiration for this country, for the struggle that you've undergone over many years, for the support you've shown to our military operations, our joint interests in Afghanistan in particular, with 31 Georgian lives lost in that conflict. We're very much aware of that. We're aware of the aspirations of Georgia toward European and Western integration, the joint activities with our military and with the NATO military, the recent granting of visa-free travel in Europe, a wonderful achievement. These things come one step at a time, but we're aware of the aspiration of Georgia to have friendly relations with us, supportive relations, and toward being a fuller part of Europe. And we share those aspirations, we share them on a bipartisan basis, and we will go home renewed in our determination to tell our colleagues and constituents of the progress that's being made in this part of the world and of our country's commitment to Georgian integrity, Georgian sovereignty, and Georgian democratic development. Thank you so much.